Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por Regis 3, el planeta donde se desarrolla este estupendo de Invincible. Antes de comenzar, pediros que, como siempre, si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí en YouTube, pues sería estupendo que lo apoyarais, ¿no? Con un like, apoyaréis un montonazo y realmente le daréis un chute al canal, también por supuesto pues comentando, por supuesto suscribiéndoos. Realmente todo tipo de ayuda es bien recibida y siempre pues muy agradecida. De acuerdo, seguimos con Jasna, protagonista de esta historia, protagonista de esta aventura espacial, ¿de acuerdo? Este Walking Simulator donde nos lleva, como digo, a Regis 3, este planeta deshabitado, ¿no? Donde hemos aparecido, donde estamos realizando o donde estábamos realizando pues labores de investigación. Una tormenta, no sabemos dónde están nuestros compañeros, están desaparecidos y hemos llegado al campamento. Un compañero está completamente ido. Tenemos que intentar relé roto. Vale, tenemos que intentar recuperar ese relé para que el robot reciba órdenes y ayude, cuide de nuestro compañero que está en el campamento, ¿de acuerdo? I've got bad news. Our signal is far too weak to restart that Androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Consigue relés de repuesto. Y como... Ostras, qué guapo está esto, tío, ¿no? Qué chulo, tío. Marca el metal, si no me equivoco. ¿Sí? Vale, vale. Dejémonos de esto y vamos a buscarlo. Lo importante. Vale. No parece... No luck. No. They're not in here. ¿Aquí? No, parecen provisiones. Not here either. En el último, ya verás. Como si lo viera. No. ¿O sí? Parece que sí. Ah, vale, sí, sí, sí. The signal should be back as soon as it's turned on. Instala el relé cerca del campamento. Vale, puedo poner uno aquí. Joder, qué guapo el diseño, por favor, tío. Es una locura, tío, de verdad, Os lo digo, Very good. I'm connected. Vale. ¿Empezará a funcionar ahora? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Ugh. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he Sí, really wants to go, but quiere still moverse, can't. pero no puede, tío. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Gotcha, you tin bastard. Ahí está. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Bueno, parece que no se mueve mucho el robot. Aquí Artie parece que no hace demasiado, te lo digo. Encuentra el resto de la tripulación. Vale. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vale, a ver, estamos ahí. Esta sección es esta. AZ23. Campamento.
Puede que tengamos que ir a BA32. 32, 22, perdón. Bueno. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. De momento no hay mucho tema. ¿Qué es esto? Ni idea. Vale. Vale, excavación. Creo que podemos ir por aquí. Registra el área de excavación en busca de gente. Vale. La excavación está aquí de frente. I'm entering the research area. Joder, qué pasada de sitio, tío. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Una pieza de metal. Conspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And it's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. El juego recuerda mucho, si os dais cuenta, como otro Walking Simulator muy conocido y que disfrutamos mucho aquí en el canal fue Firewatch. Dadme un segundo. De acuerdo, gente, disculpadme. Un paquete. Vale, pues encontramos esta estructura. Got someone. I'm following the signal. Es como una especie de estructura metálica que sale del suelo. Vale, hemos detectado algo que supongo que será un poco más arriba. Joder, tío, el entorno es increíble, te os lo digo de verdad. El entorno es una locura. Qué geyser, tío. Vale, no puedo pasar por aquí. Vale, pues si no puedo... Bien, y si quito... Well, nothing really. At least. Ahí está. Something on the ground. Objeto desconocido. Un diario. It's a journal. Veamos lo que dice. Dice, debemos centrarnos en los dos. Pruebas químicas del agua y excavación geológica. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Vida marina. Please search the entire area thoroughly. Capas de arcilla sedimentada entrevesadas con una sustancia negra rojiza que no es geológica ni planetaria. Como mínimo tiene millones de años. Vale, esa es la estructura. Y una especie de plano o corte donde parece que llega, ¿no? Y una carta. Alianza Cosmosolidaria, cuartel general de la Mancomunidad Interplanetaria, División Espacial del Sistema Solar. Estimada doctora Marit, en respuesta a la última conferencia interplanetaria nos gustaría ofrecerle el puesto de astronavegadora de la futura expedición Obeliscos. Sus habilidades y rendimiento general en las anteriores misiones nos han demostrado que está preparada para el siguiente paso en los viajes espaciales. Nos gustaría recibir su respuesta tan pronto como regreso a su actual misión. Oficial al mando de la División Espacial. Pero es de una carta de... O sea... Y hay algo más. Ahí arriba. I think I know where I can find her. Vale, ¿podremos subir desde aquí?
Sí, hay un pequeño paso. Una mochila. The signal's coming from a cast of backpack. Una mochila. ¿No puedo interactuar con ella? No, creo que no. No tiene muy buena pinta, también os lo digo. I'm close, but I can't see her. No me permite interactuar con ella, ¿no? Vale, pues tiene que estar cerca, ¿no? Es raro, he de decir que es raro que me siga marcando y no lo doy por terminado, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Porque me lo sigue marcando y no me permite interactuar de ninguna forma con la mochila. Es raro. Yasna? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something. I'll report it. No worries, sir. Vale, no sé. No me permite hacer gran cosa, la verdad. Aquí está. She's here. I found her. What's her condition? Marriott! Wake up! Está Do you viva. hear me? ¿Está viva? Dr. Marriott? No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Vamos. Nothing. 1, 2. Don't do this to me, Marriott. Breathe. Don't. Please. Live, damn it. Marriott. Come on. I beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Marriott. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think? Koval. Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor. Alive. I'm sure about that. Registra el área de excavación en busca de Koval. Vale. Someone's here. Hay algo. Eso que nos marca es la mochila. ¿Verdad? Esto es la mochila. Y hay algo más por aquí. No creo que pueda subir por ahí. No, vale, supongo que tendremos que venir por aquí y utilizar el rastreador. Mira, cuando corres mucho, cuando utilizas demasiado el botón RB, nuestro personaje se cansa, ¿sabes? Empieza como a respirar de forma más pesada.
Yo tampoco es que corra demasiado, ¿eh? Tampoco es que tengo prisa. Ahí está. Oh, no. Yasna, status. Yasna. He's... Koval? Don't do this to me. Está vivo. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? His eyes are so empty. Pierden como la habilidad de comunicarse. Entran como una especie de... What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Kraut? Igual que nuestro compañero, He's Cautra. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. Páginas del diario. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. ¿Las podemos recoger? I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Found them. Dice, las estructuras se ramifican bajo el suelo. Comprueba el ramal derecho. Enorme muestra vertical sobresale a través de la superficie. Tanque de agua, estructuras subterráneas. La más grande hasta ahora. Dentro de la colina, a 150 metros, señalar con bandera. Visible desde el punto 4. Azimut 350. Distancia 200. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Claro. Por la gravedad pesa muy poquito, claro. The Invincible. The underbot with Crowder is also on its way to the site. You'll need shortly. Ah, no, The vale. land is Esto, already descending. vale, estupendo. Koval? Es el módulo. Es el módulo que viene a recogernos. Bueno, a recogernos, a recoger a nuestros compañeros, vamos, básicamente. Safe. Did he react? Not at all. Es el módulo que viene a recoger a nuestros compañeros para llevarlos a la libélula. I don't get it. What could have led to all this? Crowder? Our dear Merritt. Vamos a parar un Now poco. Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring Parece que da igual. connectivity. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Vale, vamos a llevarlo. Al interior. Ya está el otro compañero. Este no se entera de la vaina, tío. Está ido completamente. Este por lo menos hacía ruidos. Bla, 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 bla. Only Gorski's left, who might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through.
I'll go back for Marritt's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marritt is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Lleva el cuerpo al módulo de aterrizaje. Claro que sí, tío. No vamos a dejarla ahí. No. Si está al lado, además, es nada, tío. Es unos metros. No, hay que... Hay que recoger el cuerpo. Está ahí arriba. Estaba detrás de esa estructura. Aquí está. Vale, nos la llevamos. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well, I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. Hombre, imaginaos el cúmulo de sensaciones que trae Yasna ahora mismo. 1. Se despierta perdida de un planeta que no recuerda absolutamente nada. 2. Sus compañeros o están muertos o están completamente idos. Es la única que parece que tiene, aparte de Novik, ¿sabes? Aparte de Novik, es la única persona que parece que está cuerda en el planeta. No tenemos ni idea. Vamos contra el reloj. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Marritt will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, Astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Vale, los astronavegadores son un poco como los líderes de expedición, ¿sabes? Como Novik. Novik es astronavegador. Y ella, Merit, iba a ser la primera mujer astronavegadora. Es como líder, como jefe de equipo, líder, bueno, sí, como queráis llamar. Te vas a casa, Merit. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Sigue el rastro del Dr. Gorski. Ok. Gorski está para allá. Para allá. Sí. ¿Marca algo? No. Marca la nave, lógicamente. L9. La sensación de estar en un planeta, completamente aislado es alucinante, os lo digo de verdad. A mí me recuerda mucho a Firewatch, con las conversaciones por radio, con Novik y tal. Recuerda mucho a Firewatch, que es un pedazo de walking simulator maravilloso. My legs feel really heavy. Ahí hay algo. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ahí está la bandera. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Bueno, en principio hay poquita gravedad, ¿no? Entonces, bueno, moverse supongo que será bastante más sencillo. Ahí algo. I've
got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski You were correct, sir. It's just our probe. Una It sonda. looks inactive. can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? Activa la telesonda. Doctor, the probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Vale, parece sí que han aterrizado. ¡Vida! A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. I recognize these structures. This is where they began to dig. Están desenterrando la estructura. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Nada. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite Normales. 0004. Cero. Fue el desenterrarla. Fue al desenterrar la estructura. Fue lo que desencadenó lo que haya pasado. ¿Sabes? It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Ya, qué rara esa sombra. Sandstorm, I guess. Supongo. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Vale. Good. I've got it on my radar. Ya has Now, reactivado la let's telesonda march to the voladora. probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. Ok. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening.
Please enter ball E. B-A-L-L-E. Ball E. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Fantástico. De acuerdo, echemos un vistazo. Nada, pues supongo que tendremos que bajar. ¿Podremos bajar? Esa es otra. Por aquí. Vale, parece que hay un paso a través de esa roca ahí, en la zona inferior. Y supongo que tendremos que llevar... Sí, podemos ir por aquí o por arriba. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Bifurcación. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Siguió la bifurcación a la derecha. O sea que por aquí. Another thing he reported was a massive vertical structure. La estructura refleja los solos menores del derecho. Enorme muestra vertical, sobresale a través de la superficie. Muestra vertical. De momento no veo gran cosa, os lo digo. Igual es pronto todavía. Vale, supongo que se referirá a esa. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Tanque de agua, estructuras subterráneas. From the notes, it fits the description perfectly. Well done, Bully. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? Hablaba de un... The next point, the third one, is a metal bundle running along. Tanque de agua, estructuras subterráneas. Interesting. An object as such should be easy to locate. Sí. De momento no tenemos muchas más opciones, o sea que... Qué chulo cuando Yasna se pone a tararear, ¿eh? Aquí, hay algo. Madre mía, tío, hay una estructura aquí abajo terrible, ¿eh? There's the water. And the metal bundle? As expected, it's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to... La más grande hasta ahora, dentro de la colina a 150 metros, señalar con bandera. The battery in the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Colocar con bandera, 150 metros. La más grande hasta ahora.
Supongo que tendremos que encontrar una bandera, ¿no? Huellas de zapatos. Huellas, vamos bien, chicos. Gotcha. Chicas. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Allá arriba Definitely está. uphill. I think we have the fourth point. Ahí está. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Vale, visible desde el punto 4. Azimut de 350, distancia 200. O sea que tenemos que subir ahí arriba. ¿Puedo pasar? Cuidadito. Ya se nos ha acercado demasiado una lava terriblemente caliente. Bien, supongo que podremos subir de alguna forma. The structures undergo noticeable changes here. Sí. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it ends at all. Vale, estamos pillando altura, que es lo que nos interesa. Tenemos que llegar a la zona de la... Tenemos que llegar a la zona de la... Hi, Bully. A la zona de la bandera. Porque el siguiente punto es visible desde allí. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. De acuerdo, allí van. Y se fue. Bueno, Bol I, ¿cómo va? ¿Vamos bien? Hey, easy there. Creo que vamos bien por aquí. Perdón. Sí, vamos bien. I've reached the top. The doctor discovers something new from here. Visible desde el punto 4. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval? Visible desde el punto 4. Azimut de 350. Distancia 200. Azimuth 350.
Distance 200 meters. Copy that. Allí. I'm sending the probe. Es aquella. Arbustos negros. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. Sí, está allí la How the sonda. doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Ok. ¿Acabó? No me deja enfocar. Joder, las vistas son increíbles, macho. Qué locura. Vale. Hi, Bully. Lead the way. Vale, seguimos. No corras demasiado, que nosotros... It's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. No exageremos. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Es algo que está muy de moda ahora, ¿eh? Que hablamos todos de las famosas IAs y... Realmente al final es algo que da realmente miedo, ¿eh? Es decir, no por lo que pueda ocurrir, sino por la idea de que tu creación te supere, ¿sabes? Es tremendo, tío. Bueno, ya ocurre a día de hoy, ¿eh? La persona promedio, una IA la puedes entrenar para que juegue al ajedrez, para que te haga dibujos, para que haga música, ¿sabes? Cosas que un humano promedio no hace, no sabe hacer, ¿sabes? Ya ocurre a día de hoy. Ya ocurre a día de hoy. Y realmente es algo terrible, la verdad. Oh, No we podemos have a pasar. problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. Esa The route es. determined Y ya by the está. algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Cualquier día. Quizá algún día. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Pero un robot sí que puede, claro. Self-learning algorithms, some spontaneous process, or pure chaos. Something inhuman, that's for sure. Shh, Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here.
Realmente está muy chulo porque el juego tiene como un tonillo también bastante filosófico y toca temas que están a la orden del día realmente, ¿no? Es algo que están en boca de todos, ¿no? Pues es la inteligencia artificial, cómo la máquina supera al hombre en cierto punto. La verdad es que toca temas muy, muy interesantes. Y yo creo que podemos dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Que yo creo que por hoy, yo creo que ha estado muy, muy, muy bien. He de decir que estoy disfrutando una barbaridad de este Invincible. Espero de verdad que vosotros os estéis pasando bien, espero que estéis disfrutando de esta historia, que ya sabéis que a mí personalmente este tipo de juegos me encantan y me gustan muchísimo y me parece una pasada. O sea que continuaremos con este futurismo, ¿no? Con esta historia de intriga, suspense, futurismo, ciencia ficción que estamos disfrutando aquí en el canal. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos de nuevo. Un saludo para todos, cuidaos mucho, chao.